Imagina esto, mientras todos duermen, mientras la ciudad sigue quieta, y el mundo está suspendido en su propio silencio, tú ya estás despierto, no por obligación, sino porque has entendido un secreto que los mayores, los verdaderos maestros de disciplina, siempre han sabido. Los señores, como diría Shi Hangi Yi, no esperaban a que el día los golpeara. Ellos salían a recibirlo primero. Y cuando tú te regalas esos minutos antes del ruido, ocurre algo que la mayoría jamás experimenta. Escuchas tu propia mente sin interferencias. No hay opiniones ajenas, no hay exigencias externas, no hay caos, solo tú y la versión más pura de ti mismo. En ese instante decides el tono de tu día. No es una joya lavada por el viento, es el que sopla. Y si aprendieras a honrar ese silencio cada mañana, aunque sea un pequeño ritual, descubrirías que la verdadera fuerza no está en correr más rápido que los demás, sino en empezar antes, más consciente, más presente, más dueño de ti. Es el poder que se despierta de cuando tú despiertas primero. Y entonces llega ese momento sutil, casi invisible, donde tu mente empieza a hablar. Y aquí es donde los señores de la vieja escuela, como enseñaba Shi Hangi Yi, marcaban la diferencia. Ellos sabían que los primeros pensamientos del día son como semillas. Si siembras duda, cosechas miedo. Si siembras dirección, cosechas poder. Por eso si hablaban con firmeza, con respeto, con una autoridad tranquila, que solo tienen los que se han ganado a sí mismo. Decían dentro de su mente, hoy yo decido, hoy no soy prisionero de mis emociones, soy el dueño de ellas. Y esa simple frase, dicha con intención, cambia la química de tu día entero. Cuando te hablas como un sabio, tu mente deja de ser un enemigo impredecible y se convierte en tu aliado más leal. Porque lo que te dices al amanecer se vuelve la voz que te acompaña en cada desafío, en cada conversación, en cada victoria. Y si no controlas esa voz, alguien más lo hará por ti. Y después viene algo que los señores jamás negociaban. Mover el cuerpo aunque fuera unos minutos, porque entendían que la mente obedece mejor cuando el cuerpo despierta. De primero, Shi Hangi Yi decía que un guerrero que no activa su energía al amanecer es como un arco sin tensión. Existe pero no serve. Ellos no buscaban perfección física, buscaban presencia. Un estiramiento lento, un par de respiraciones profundas, un movimiento simple, y de repente la sangre fluye, la columna se endereza, el espíritu se enciende. En ese instante sientes que no solo estás despierto, estás vivo, afilado, listo. Y es increíble como algo tan pequeño cambia todo. Porque cuando tu cuerpo se activa, tu mente deja de vagar y regresa al momento, se alinea contigo, entiende que es hora de trabajar, de avanzar, imponer orden en el caos. Los señores lo sabían. Un cuerpo dormido arrastra la mente, un cuerpo despierto le impulsa. Y tu puedes sentir, es poder en cuanto decides moverte. Y luego aparece es punto donde la mayoría se pierde pero los señores nunca fallaban. Elegir el enfoque. Shi Hangi Yi enseñaba que un día sin dirección es como un guerrero caminando entre la niebla,
escuchando ruidos por todas partes, pero sin saber cuál merece su atención. Los seniors no desperdician su energía en 20 tareas y medias. Ellos escogen solo tres, pero los escogen con una precisión casi sagrada. Porque entienden que la mente se debilita cuando salta de un pensamiento a otro, pero se vuelve impenetrable cuando se alinea con un propósito claro. Así que cada mañana, antes de que el mundo los arrastrara, deciden cuál era su camino del día, una prioridad para el crecimiento, una para el deber, una para el espíritu. Nada más. Y cuando hacen esa elección, lo hacen con la misma seriedad con la que un maestro elige su próximo movimiento en combate. No era una lista de tareas, era una declaración de dirección. Y al comprometerse con esas tres batallas, su mente entendía que no había espacio para distracciones ni para dudas, solo para avanzar con firmeza en lo que realmente importa. Así dominaban su día, no haciendo más, sino eligiendo mejor. Y finalmente llega es gesto silencioso que los seniors trataban con una reverencia especial, la gratitud, pero no una gratitud blanda o decorativa, sino esa que Shi Hangi Yi describía como el combustible del espíritu disciplinado. Ellos no agradecían solo por lo que poseían, agradecían por la capacidad de crear, de levantarse, de intentar de nuevo, de corregir el rumbo. Los seniors sabían que cuando reconoces tu propio poder, aunque sea por un instante, tu mente deja de cuajarse y empieza a construir. Así que cada mañana, mientras el sol apenas tocaba sus rostros, cerraban los ojos y agradecían por su fuerza, por su claridad, por la oportunidad de mejorar aunque hubieran fallado. Porque la gratitud, para ellos, no era un acto emocional, era una disciplina, era mirar el día y decir tengo con qué. Y al hacerlo, su mente se aquietaba, su corazón se encendía y su camino se volvía más ligero, más firme, más propio. Esa era la forma en que dominaban no solo su día, sino su espíritu. Y había perso una de las reglas más estrictas que los seniors llamados rompían. Proteger su atención como si fuera su tesoro más valioso. Shi Hangi Yi enseñaba que la mente, recién despertada, es como agua pura. Cualquier distracción temprana, una notificación, una conversación sin propósito, una comparación en redes, es como tinto negro cayendo en es vaso. Los seniors lo sabían mejor que nadie. Lo que permite entrar en los primeros minutos del día determina la claridad con la que enfrentarás cada desafío. Por eso guardaban silencio, por eso evitaban el ruido, por eso no dejaban que las historias ajenas ocuparan el espacio sagrado donde debía nacer su propia intención. Ellos eran guardianes de su enfoque, vigilantes de su energía, maestros del no ahora, cuando el mundo intentaba interrumperlos antes de tiempo. Y tú lo sientes también. Cuando comienzas tu mañana sin distracciones, tu mente se vuelve más precisa, más afilada, más imperturbable. Es en esos minutos protegidos donde recuperas tu poder, donde alineas tu espíritu, donde defines quién dirige tu día, tú o el ruido del mundo. Y luego viene esa
pot que separa a los que solo deciden cambiar de los que realmente cambian, la disciplina de cumplir lo que te promete. Los seniors, siguiendo el espíritu de Shi Hangi Yi, trataban cada compromiso personal como un pacto de honor. No importaba si era una tarea pequeña o un desafío enorme, si lo habían dicho, lo cumplían. Porque entendían algo que muchos olvidan, cada vez que falas a tu propia palabra, tu mente pierde confianza en ti, pero cada vez que cumples, aunque si algo sencillo, tu espíritu se fortalece. Por eso avanzaban sin dramatismo, sin quejas, sin esperar motivación, actuaban porque la acción era su identidad. Sabían que un guerrero no se mide por lo que dice que hará, sino por lo que termina. Y cuando completaban sus tres prioridades del día, sentían como su mente se volvía más leal, más estable, más afilada. La disciplina no era para ellos una obligación, era su forma de recordar quiénes eran realmente, alguien capaz, alguien firme, alguien que hace que las cosas sucedan. Cada acción cumplida era un ladrillo más en la construcción de su carácter. Cada paso dado era un mensaje claro a su mente. Conmigo puedes contar. Y luego lega es ejercicio interno que los seniors consideraban tan vital como respirar. La gratitud consciente, pero no la que se queda en palabras bonitas, sino esa que Shi Hangi Yi describía como record a tu propio poder antes de que el mundo te lo haga olvidar. Ellos no se enfocaban en lo que faltaba, no miraban carencias al despertar. Enfocaban su mente en lo que se podían construir, en la fuerza que aún tenían, en la oportunidad que el día traía aún. Empezara oscuro. Para los seniors, agradecer no era un acto de optimismo, sino un entrenamiento mental. Una forma de decir a su espíritu on tienes terreno que conquistar. Cerraban los ojos y sentían la vida en su cuerpo, la claridad en su pensamiento, el peso de su experiencia, y dejaban que es reconocimiento encendiera una confianza silenciosa, profunda, casi inquebrantable, porque sabían que una mente que agradece se vuelve menos reactiva, más estable, más estratégica. La gratitud para ellos no era un fin, era una herramienta, una manera de preparar su corazón para la batalla del día, sin miedo, sin victimismo, sin dudas. Era su forma de recordar que incluso en medio del caos, aún levaban dentro la chispa del que puede avanzar. Y después vin es de tal que los seniors trataban con una severidad casi sagrada el dominio de su atención antes de entregarla al mundo. Shi Hangi Yi repite que lo que miras, lo que escuchas, lo que permites entrar en tu mente al amanecer, se convierte en la sombra que te acompaña todo el día. Ellos no se permiten despertar y abrir la puerta a voces ajenas, a dramas que no les pertenecen, a comparaciones que ensucian el espíritu. Sabían que cada distracción temprana es un robo silencioso de energía. Por eso caminaban despacio, respiraban con intención, y dejaban que su mente permaneciera limpia, como un terreno recién barrido sobre el que solo ellos decidían que plantar.
Y mientras otros se dejaban arrastrar por estímulos que los confundían desde el primer minuto, los señores mantenían su campo mental cerrado, protegido, impenetrable, no por miedo, sino por estrategia, porque entendían que una mente que empieza dispersa termina derrotada, pero una mente que empieza en silencio y foco camina el día con la precisión de un maestro. Ellos eligen sus pensamientos con el mismo cuidado con el que un guerrero elige sus armas, porque sabían que el enemigo más peligroso no era lo que pasaba afuera, sino aquello que dejaban entrar demasiado pronto. Y finalmente llega esa verdad que los señores conocían mejor que nadie. Nada de esto serve si no lo repites hasta que se convierta en parte de tu sangre. Shi Hangi Yi decía que un ritual no es poderoso por hacerlo un día, sino por hacerlo todos los días, incluso cuando no tienes ganas, incluso cuando nadie te está viendo. Los señores entendían que la grandeza no nace de momentos extraordinarios, sino de pequeñas decisiones repetidas con una constancia casi obstinada. Cada mañana, sin importar el clima, el estado de ánimo o el peso de las preocupaciones, ellos regresaban a su rutina como un monje regresa a su templo. Porque sabían que la mente aprende con la repetición, que el carácter se forja en la insistencia, que el poder interno crece cuando tú eliges una y otra vez ser quien dijiste que querías ser. Y es en esa repetición silenciosa donde ocurre la transformación. Un día no estás luchando por controlar tu mente empieza a seguir. Un día no necesitas motivación, tienes disciplina. Un día no estás intentando dominar el día te obedece. Así es como los señores se convierten en maestros, no por un acto grandioso, sino por miles de mañanas donde eligieron no fallarse a sí mismos. Y cuando juntas cada una de estas prácticas, cuando haces de tus mañanas un terreno sagrado, donde tú decides quién eres y cómo caminas, descubres la verdad que los señores siempre superan. El mundo no se domina con fuerza, se domina con presencia. No se conquista con prisa, se conquista con intención. Todo empieza en ti, en esos primeros minutos donde nadie te ve, donde nadie aplaude, donde solo estás tú y tu elección de ser más fuerte, más claro, más dueño de tu propio espíritu. Si decides honrar ese ritual cada día, tu mente dejará de ser un campo de batalla y se convertirá en tu mejor aliado. Y cuando eso ocurre, no hay día, no hay rito, no hay circunstancia capaz de detenerte, porque habrás ganado antes de empezar.